So, hello guys, today we have another reading. The name of this reading is Why We Need to Protect Polar Bears. So, take a look on the first paragraph. Polar bears are being increasingly threatened by the effects of climate change. ਉਹਨਾਂ ਦਾ climate change ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ. But their disappearance could have far-reaching consequences. They are uniquely adapted ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਡੈਪਟ ਕਰਦੇ ਟੂ ਦ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ where the temperature can reach minus 40 degree Celsius ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ -40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ reason for this is that they have up to 11 centimeter of fat underneath their skin ਨਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਥੱਲੇ 11 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਫੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਵਿਦ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਲੈਵਲਸ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਹੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਟੂ ਆਫ ਐਡੀਪੋਸ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਓਬੀਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਓਬੀਸ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਐਂਡ ਵੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਸਫਰ ਫਰੋਮ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਤੇ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੇ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ yet ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ the polar bears experience no such consequences ਤੇ polar bear ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ so in the first true false polar bears suffer from the various problems due to the build up of fat under the skin polar bear नहीं suffer करता human suffer करते हैं so this is a false. The study done by Liu and his colleagues compared different groups of polar bears. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ 2014 study by the Shiping Liu and colleagues sheds light on this mystery. They compared the genetic structure of polar bears. Genetic structure of polar bears ਨੂੰ compare ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ groups of polar bears with that of their closest relatives from the warmer climate. So this is false. Liu and colleague were the first searcher to compare the polar bears and brown bear genetically ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਸਟ ਸਰਚਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ polar bear ਤੇ brown bear ਨੂੰ genetically ਕੀਤਾ so this condition type question these are mostly the not given where the condition is placed the first or only mostly these type of questions are not given so clear this from the passage by reading the whole passage of the so let's try the next question polar bear are able to control their levels of bad cholesterol by genetic means polar bear ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਬੈਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਬਾਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜੀਨਸ ਚੋਂ ਹੀ so read the second line this allowed them to determine the genes that have allowed polar bears to survive in one of the toughest environment on earth polar bear ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ this allowed them to determine ਜਿਹਨੇ allow ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲਵਾ the genes that have allowed
ਕਿਹੜਾ ਜੀਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਟਫੈਸਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। Liu and his colleagues found the polar bear had a gene known as APOB। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਇੱਕ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਨਸ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ APOB, ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਆਫ ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਆ ਫਾਰਮ ਆਫ ਬੈਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੈ। So Liu and his colleague found that the polar bear had a gene known as APOB। polar bear ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨਸ ਹੁੰਦਾ APOB ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। In addition, human mutation of these genes are associated with the increased risk of heart diseases। polar bear may therefore be an important study level model to understand heart disease in human। So this is again this is true, fourth is true, polar bear able to control gene by gene se vich hunda। Female polar bears are able to survive for about 6 months without food। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰ, ਫੀਮੇਲ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। So the next species, the genome of the polar bear may also provide the solution of another conditions, one that particularly affect our older generation, osteoporosis। This is a disease, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ disease ਹੈ where bones slow reduce density, usually caused by insufficient exercise। ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, reduce calcium intake or food starvation। Bone tissue are constantly being remodeled, remaining that bone are added or removed depending on the nutrition availability and the stress that the bone is under। Female polar bears, however, undergo extreme condition during every pregnancy। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ। Once Atman comes around, ਜਦੋਂ ਐਟਮਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, these females will dig maternity dens, ਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ in the snow ਦੇ ਵਿੱਚ, and will remain there throughout the winter ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ both before and after the birth of their cubs। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ। this process result, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ in about 6 months of fasting। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ where a female bear have to be keep themselves in their cubs alive। ਜਿੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਬੀਅਰਸ ਹੈ have to keep themselves, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ, depleting their own calcium and calorie reserves। ਡਿਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਿਸ ਦੇਅਰ ਬੋਨਸ ਰਿਮੇਨ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਡੈਂਸ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਡੈਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਏ। Female polar bears are able to survive for 6 months without food। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੂਡ ਆ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੂ।
it has found that the bones of polar bears were very weak when they came out of the dens in spring। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ 6 ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ despite this, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ bones remain strong and dense in the last line। So this is false। Polar bear's mechanism for increasing bone density could be used by people 1 year। polar bears ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ increasing bone density ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕ ਆ ਕਰਨਗੇ। So in the next para, physiologist Alenda Lennox and Alan Goodship found an explanation of this paradox. In 2008, they discovered that pregnant bears were able to increase the density of their bones before they start to build their dens. In addition, 6 months later, when they finally emerged from a den with their cubs, there was no evidence of significant loss of bone density. Hibernating brown bears do not have this capacity and must therefore resort to major bone reformation in the following spring if the mechanism of the bone remolding in polar bears can be understood। ਜੇ ਇਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨਸ ਰੀਮੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੀ ਬੈਡਰਿਡਨ ਹਿਊਮਨਸ ਐਂਡ ਈਵਨ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੋਂ। ਸੋ ਸੇਮ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਤਣਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੂ। So in the next video I will elaborate how to find the filling the blanks। So thanks for watching।